ukuthi uNkulunkulu uthini ngaye. Samse Joshua. Joshua 1. Asifunde from verse 2. Joshua 1 from verse 2. Joshua 1 verse 2. uMose inceku yami ufile, ngalokho suka uwele leli Jordani wena nalaba bantu bonke niye ezweni engibanika lona abantwana bakwaIsrayeli. Now fully stop sa Joshua bazalwane. uJoshua noCaleb bake bathunywa uMoses abathuma eKhanani bayospy eKhanani. Lithi iBhayibheli nabafika babuya namafutha ngana nenhloko yomuntu. Nabafika bona boyithuba noCaleb bakhuluma into ehlukile kulabantu bebabuya nabo ngale. Angazi ori 9 ori 10 yavumelana yathi thina le ndawo leyana abantu bakhona bamagiant siyobulawa njengeintuthwane lapha. Sibabonela abantu babakhulu balengana nama building. uJoshua wathi uNkulunkulu usinikezile le ndawo. Yebo ngibabonile kodwa ngizwe presence ikhuluma nami ithi God has already given us that place. Bavumelana noCaleb basho njalo. So lo Joshua ukhuluma ngaye la, you must know ukhulunywa ngobani. Akhulunywa ngomuntu ohambe ehlala phuma eGibhithe ahamba ngabaza uNkulunkulu. Kukhulunywa nomuntu ohamba noMoses wabona uNkulunkulu enza izinto, wa decide wathi mina nendlu yami, me and my house we will worship the Lord. So yingakho uba khulunywa lamagama kuwe awakhuluma noma ubani. Amen. uJoshua 11 nakuyo ayifani yaMoses. uMoses mina phatha induku kodwa uNkulunkulu ukhombisa uJoshua ama secret. Uthi Joshua awudingi induku kumfana wami lasungikholwa kanje. Na ungikholwa kanje ngizakutshela ukuthi kwenziwa njani. All things will work together for good. Amen. uJoshua unqobe 32 yamakhosi, 32 yamakings. Abanye bebamuzwa eza noIsrael. Bashaya nebodwa bashayisa nebodwa because bekuzomuntu izinto zisebenzelana zibe ukuhle kuye. Nakeza bamuzwa seza ukuthi sishaya uvalo kulento ezayo. Lo muntu uhlala noNkulunkulu serve purpose. Into eveza amandla ipurpose, injongo nothando. Yiseveza amandla. Njoba uphusha impilo yakho kangaka yabani le purpose useva. Wathi umfuna vele kuwe mara uma wena uzothola izinto lekathola udumo. Ngoba uJesu uthi khona olufunayo udumo. Uthi mhlambe mina udumo ngilufuna kodwa khona usezulwini uyalufuna udumo. Because sonke la impilo zethu even impahla yami mina ngigqokile idumise yena. Abantu nabayibona kudunyiswa igama lakhe. I'm serving and fulfilling the purpose of God. If Moses my servant is dead. Now therefore arise. Go over this Jordan. uNkulunkulu yazi ukuthi lo muntu engikhuluma naye ngikhuluma nomuntu ongaziyo ukuthi ngubani, nguAlpha ngoOmega isiqalo ngesiphetho. Njengoba ngithi aye over iJordan, uyazi ukuthi already ngale ngilinde yena. Ngimtshela ngapha but already ngale. Uyangazi ukuthi yonke into laphakathi ngiqedile ngayo. Noma ngaba ububi uyazi uzongena ngimkhiphe futhi because konke all things. Athi ngiyakubona uyibuza Nkosi yini ngathi ngimakusebenzelani ngoba kukuhle. Bese nakubuza iBhayibheli. Are you doing things because of the purpose of God? Because the qualifications leyo. To them that love God and are called according to his purpose. Thou and all these people unto the I do give them, even to the children of Israel. Give verse 3. Give verse 3. Give verse 3. Zonke izindawo ayazinyathela. Verse 3. Already abakwali namaCanaanites namaHittites already basayonyathela ukhuluma nabo lo phethe impilo esandleni sakhe uyabatshela into abatshela yona. Just imagine bazalwane, uma ungenzi even netonsi lezi laNkulunkulu, uma khuluma nawe akutshela izinto, what is the use ukuthi akutshele but already ufuna ukwenza izwi libhaliwe? Why you kumele ufune the spoken word, the rhema of God, ufuna ukwenza the logos of God? Ngamagama ufuna ukwenza leli. Why umoya ngcwele kumele akhulume? Because na into evula indlela ukuthi umoya ngcwele akhulume. Ngalesikhathi esithathu leli senza leli irhema iyavela ezulwini, ngoba irhema ikhuluma ivumelana naleli. Once ngaprofessor iprofesi yami engihambisana nalezwi leli, then akusunguye ukhulumayo.
Singamane sakhohlisana sakhuluma konke kodwa yangahambisani nalezwe leli. Akusingo yokhulumayo. Uzolenza njani ufuna ukuthi likhulunywe ungaqali ke libhaliwe. Funa verse 3, yivo verse 3. Zonke izindawo ayakunyathela kuzo amathe onyawo lwenu nginikile zona njengalokho ngakhuluma kuMose. Every place that the sole of your foot shall touch. Ngamagama nanifiyekana nanisangene kanana. Ninyathela umhlabathi anikalwe nabantu nisanyathela. Already umama sathela iflower, afaka amakheke, afaka amaqanda, afaka ushukela. Sengiyazi mina kuyophumana. Already sengazi isigcino salento. Iflower, nangidibana neflower, iflower ingarepresent inkinga. Ngifika ngabi mnandi. Kodwa ngiyazi ukuthi kuzoza amaqanda. Namaqanda awekho mnandi. Kufika ushukela, awusimnandi na udla uwodwa until uhlangane nalezinto. Uzowuzona sihlangane nalezinto. That's why ikhekhe ulibona lapha emshadweni. Konke la kumnandi khona ikhekhe alisali. But akekho umuntu efuna process yakhe. Asif process yakhe. But seliphelile salifuna sonke. Wonke umuntu ufuna isteke, wonke umuntu abangisikela ikhekhe ngangifuna ikhekhe. But ikhekhe process yenziwa njani? Abantu abavuthiswa uNkulunkulu eqalela kusimnandi. But kunento kumele bayazi. Those who love God, those who love the master, all things. Noma ngena kusiphi isimo kodwa uthe yena inyawo zami nazithinta isolo inyawo zami nayithinta mhlawumbe ngisayondlula empini but ukuza kwemba kusho sengihlulekile. uJoshua mthona khulunywa lamagama lawa kuye besaliphamisile ekhanda phamisile ekhanda. Hayi Joshua seseyiflower le ngisazokunikeza yonke le ingredients kuthi isetshenziswa njani because when you love me yabazalwane umuntu ongithandayo ngiyakhona umadvise ngithatha naye phansi. Ngiyakhona ukuthatha isikhathi sami serious ngihlale naye phansi because ngiyazi umuntu into eyikhulumayo eyenza but it is so useless uku-advise umuntu ongathandi. Uzothi silima lesinto esikhulumayo ukuthini akakhuluma so. Mina ngihlamba ukudlula yena futhi ngifuna ukudlula yena. That's why uNkulunkulu ufuna labantu ekuthiwa ba useless because labo bantu laba basekho into abathembele kuyo. Ufuna abantu abanjalo. Akafuna abantu abanethemba somewhere ebank banezinto abanazo somewhere ebank. Imali ayenzi kusebenzelana kube ngokuhle. Nabantu abalele ebhedlela manje banamabhiliyoni kodwa balele imali khona ayenzi next kodwa uJehova owenza konke kusebenzelana. Every place the sole of your foot shall touch, shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Yakhumbula uNkulunkulu nakakhuluma noAbraham. Abraham nasahamba noLot. Ibhayibheli uAbraham wakhethisa uLot wathi ufuna yiphi indawo ahlukane ngoba izilwane zakho nezami seyiningi enesisiyaqabana kwadinga ukuthi bahlukane. Lithi iBhayibheli uLot wakhetha iGomora neSodoma ayibona inhle igreen kunendawo ezinhle emehlweni wabantu kodwa sinjalo uNkulunkulu siyathanda ukhetha ama-Greenland. Noma sifuna amadoda siyakhetha sifuna maphi sitshela uNkulunkulu ufuna eso Nkosi ize like mina emoto ize nani because Nkosi ngifuna ukujumpa process yamaqanda nokufaka kwezinto ukufaka kwamabhekini phakathi ngifuna ukujumpa ngifuna mina ikhekhe athi umenzo la ukwazi kwenza njalo ngiyakula appreciate ikhekhe nangalazi ukuthi bakhe njani mele uqale la ilamela singele khona sina but abantu back these days they want to jump process. Zonke ngize ngizonda umndeni why inzalo lomndeni so why ngibona iprocess abuza uJoseph ukutshela iprocess before ufike ebukhosini uqala egodini uzonda abantu bakufaka emgodini uthi usemgodini bakhiphe bakuthengise uthi uthengisiwe nalabo bakuthengile bakuthengise nabo uthi usathengiwe bakuthatha bakufaka ejele na ungena ejele uthi sekuphelile uthatha ufake ebukhosini. It's a process, it's a process. Siqala lapho bazalwane. But uJoseph before azongena kwadinga izulu limvezela amaphupho wasutshela abantu abakwazi ukinterpreta ubabakhe wa-interpreta wathi utsho mina nonyoko uqabanga usoguqa phambi kwakho ngeke izenzeke leyo nto kanti ukhuluma nomuntu weprocess. That's why nofuna uGenesis 50 lithi iBhayibheli uJoshua nakhuluma nabafowabo nasekufa uJakobe ubababo uthi uJoseph ningawari nina benihlosa ububi kodwa mina ngiya-understand bekuyiprocess yezulu bekuyizulu elingihambisa lapha ya bekuyizulu. Cabanga uzosukela umuntu athi umrebhile and kungasinje umfazi nje kodwa umfazi wobukhosi
lithi iBhayibheli noma sonjalo lo mama yathula indoda kaNkulunkulu yasiplan ukuthi nalexe seyiprocess mhlawumbe seyiso istofu lesi sengifakwe khona. All things work together for good to them. Athi ngiyambona semgodini abheka phezulu. Ngale phezulu abafowabo bayaplana bahlela umunye uthi hayi mana simbulaleni. Umunye uthi hayi singambulali. Kunabantu abezayo bazomthenga. Omunye uthi hayi man sofika baba sithini. Bahlela ngomuntu ophansi. Kanti abazi ukuthi ihlelo lesizulu. That is why nawe abulandele iqebo lakhe ufulfill purpose yakhe. Awunendaba bathini. Noma ubeza bathi simbulale uthi inkosi ngakuvuma wena. Stand. Ngakuvuma wena. Iprocess yakhe ngeke ivinjwe empilweni yami. Ngeke isivinjwe. Lithi iBhayibheli uma uJehova ngakithi ubani ongamelana nathi? Who can stand against you? Awukhombisa umuntu oyiwana ongamelana nawe. But because thina sesashintsha sababa uNkulunkulu bempilo zethu asamdinga umalusi sesibomalusi thina self. That's why silesi invest excel sicheck ukudla amadlela alihlaza ngakuphi. Umalusi owazi amadlela alihlaza. It's the shepherd bazalwane. uDavid wayibona leyo. Wathi nakalusile. Wabona ibhere nalifika. Imvu ayikwazi nokulwa yakhala ibathe yakhala kwathinteka yena umalusi wakhipha intonga yayiphethe walona ebhere alwela imvu. Wathi uJehova umalusi wami nakayibona le process. Jehova umalusi. We understand the better here. Because noma gijimisa uSawule afuna ukumbulala. uNkulunkulu umtshela uthi David ngikunikeze yena hamba umbulala nawe. Wafika wasika impahla yakhe. Wathi yabona if ngifuna ukubulala ngabe ngiqedile ngawo. Bekumele lapho uSawule ajika abuyele ekhaya because usukela umuntu konke ukusebenzelana kube ngokuhle kuye. Amsukele umuntu onjalo. Siqhubeke la. Yesu. Akakakhulumi lo muntu. Sakhulunywa ngeqathu or inyawo ngaphansi. Ayikho into esayikhulumile. Wafika wema nje kuleyo ndawo. Already ukhulumile. Ngamagama ngihamba ngevoice yezulu. La ngifika khona if noma ngabe ngivala umnyango kodwa ke understand in the spirit ukuthi ngafika nje nganyathela because khona already ukhulumile. Then mina ngilandela amazwi akhe. Amen. Ayikho yabazalwane uPeter ayikho into bekumele ayikhulume. Bekafanele athi nangabe nguwe khiphile bese amanzi understand ukuthi ukhulume wena. Bese uPeter nakaphuma. Isoul yenyawo zakhe nayithinta amanzi bekumele amanzi athule because ikhona ombizile. Hey, angibizwanga umfundisi angibizwanga ibandla kodwa lo mbizile uthe come. Nakathi come imimoya yenyakazisa amanzi yasuka emanzini amanzi athambile yaqina bese uyanyathela umzalwane edlula. Kodwa amehlo waqine kuye ubheke yena. Abantu bazosebenzelana kube ngokuhle kubo. Abantu ababheke yena, ababheki ivunguvungu la konke okwenzekayo, sibheke yena. Look at him. Funda ufoto, ufunda ufoto. Verse 4. Kusukela ehlane nakuleli Libanoni kuze kufike emfuleni omkhulu, umfula Eufrate, lonke izwe lamaHeti nakuze kube selwandle olukhulu ngasentshonalanga kuya kuba ngumkhawulo wenu. Yizwa uNkulunkulu uthi hamba eBhayibhelini uyofunda izimpi eziningi uJoshua azilwile eKanani zilo kulezi indawo ebalwa uNkulunkulu. Hamba izimpi ziliwe kule ndawo lesikhulu ayibalayo. Ngamagama Joshua even bakulwisa lapha phezulu entabeni intaba nginikeze wena ngamagama Joshua na ulwa nabo kule ntaba izofavor wena le ntaba. If kunemigodi yibo basongena emgodini hayi wena nempi yakho because nangithi nginikeze wena into enikezwe wena icontrolwa nguwe. That's why they were able even to stop the sun ukuthi ungahamba until baqedimpi because lo sinikezile ophethe konke therefore kumele kumamele ivoice yakhe. Amen. uNkulunkulu le ndawo lesi usibona ngamaboko. Uyazi ukuthi impilo lapha. Nangabe uyazi ukuthi uyolole eKrili athi eKrili ngilenze wena. Umphathi waseKrili. Kwalabantu olwa nabo bakho. Na ungakhuluma kungenzeka izinto kubo. Nginikeze wena. But ukusuka kuye uzokuphatha uSathane. Ukusuka kuye. Saphuma entandweni.
siphuma ku-grace ye-authority lezo yona. Yingakade ngenzani izwi lami, because lo mhlaba odaliwe lo u-understand izwi laNkulunkulu. That's why ilanga usalibona senza le process beliyenza ngalesikhathi kutshelwa nguye. I-understanda izwi, imvulisana the same way, i-understanda izwi. Yonke lento la izwa izwi. Bathi thina senza boNkulunkulu sifuna ufaka wethu amazwi. Yabani le purpose osevani? Lokwenza okwenzayo kwabani? Wenzela ubani? uJesu asuka umtshela nokukhala phambi kwakhe. Ukuthanda uJesu kwenza izwi lakhe, ukwenza into yakhe. The time sokhala, inyembezi nayiphuma, kuthathwa inyembezi zabantu abamthandayo, zabantu abahlele ezwini, izwe ithathayo. Because izazi intando. uPauli kule insuku esikuzo kuzogcwala abantu abaningi mntanami. Akhuluma noTimothy, umntanakhe enkosini. Abaningi abazofuna ukushumayela intando yabo. Ngamanye amagama bafuna ukuthi bakhiphe emsweni waNkulunkulu. Benze ngamandla abo. Timothy ukwazi ukuphuma emsweni waNkulunkulu. Once uphelile ngawo. Because unamandla nohlele kuGrace. Ila amandla wathola khona. Alapha manje. From the wilderness and this Lebanon, even unto the green river, the river Euphrates. I-river Euphrates angazi uyayazi i-river Euphrates. I-river Euphrates nakwenziwa i-Garden of Eden. Yabekwa on the east side i-river Euphrates. So uNkulunkulu umtshela ngezinto ezayikhona before abakhona yena sayikhona. Uthi Joshua ngamagama Joshua, na ubona ngibiza i-river Euphrates, nangidala igama lakho belikhona bengifake wena ukusinikeza wena. Kulezinto ezidaliwe besingekho thina but uNkulunkulu wazi ukuthi ubani nobani nobani banikeza zona le ndawo. That's how much he loves you. Because uthi uPaul nakabhala before the foundations of the world, uJesu wabulawa wafa lapho. Ngamagama sasindiswa lapho. Uyabaza bakhe. That's why ade zami izimvu zazizwe lami. Nasengifika kuzo ziyazi because zabizwa siqaleni. So they know my words. They know my name. And they come to me. They follow me. Amen. So in the river Euphrates, all the land of the Hittites, Hittites, abantu bebahlala kule ndawo. Bebayipusa le ndawo. But abantu sekhuluphatha umuva uJoshua ozayo. Bona bayitshela ukuthi sisayolo naye mele ayithathe empini. Abazi lo muntu izuluqedile ehlala phansi laqeda. Lathi it is done. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo ababizwe ngeqebo lakhe. Amen. And unto the great sea, towards the going down of the sun, shall be your coast. Uthi uNkulunkulu la ilanga lisithela khona, the great sea, uthi ikunika yona leyo ndawo. It's yours. Hamba. Even verse 5. Ngikhuluma izinto already ezikhulunywe kubazalwane. Kodwa imele wazi indlela ukuyithatha lezi zinto sithathwa njani. Uziklema njani kuyakhe impilo. You must know. Because already unomthanda uNkulunkulu umnqobi wena. But why buka ngathi lento zenzeki? Uma lento lezingenzeki imele sibheke uJoshua uzenze njani zenzeka. Senze njani? Fundela verse 5. Verse 5. Akuyi kubakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Yivu uNkulunkulu. Already lamhlabeni into ela nomuntu akusisilwane umuntu. Uthi uNkulunkulu akunamuntu. Joshua noma ngajima bengakanani noma ngathiwa uyidrome lingakanani akunamuntu. There is no man. Ngoba wena uyisiphephelo sami. Jesu lapho ukuphila kwami kukhona. Uhlezi kweso une sikaNkulunkulu sikaNkulunkulu ngoba wena uyisiphephelo sami lapho ukuphila kukhona. Uhlezi sobunene sikaNkulunkulu ngoba wena uyisiphephelo
Yesu ukuphila kwakukhona uhlezi wesobule sikaNkulunkulu. Shall no man be able to stand before thee all the days of thy life. Nangabe uJoshua uyophila azafike ku-70, ngisho sayikhehla hamba ngodondolo, there shall no man be able to stand. No man. Amen. Ngisho noma ngathiwa iqhawe lempi ekhantini yakhe, but because ikhuluma izulu ubaba odala abantu umkhuluma yena ubani ongamelana nezulu lakhe, there shall no man. Futhi nje ubaba nakagada impilo kaJoshua ngade lezwi ngikhulumile, there shall no man. So uJoshua bekumele ahambe ezwini elikhulunyiwe. Nakaphuma ezwini, there will be a man who will defeat him. But nakahlele ezwini, there shall no man. Ingakho ugcina imiyalo yami, ngiyamthanda lo muntu ngoba lo muntu ngineza ichance yokuvela, unikeza izwi lami ichance yokuthi liprove into zalo. But ophumayo ezwini lami ngilifulfila njani ngekho kulo ngoba angeke abonge mina, angeke anikeze mina udumo, uzonikeza lezi zinto beka kuzo udumo. Sinabantu la abanikeza abanye abantu udumo. You fail to say Nkosi uJesu ngiyabonga, akungenxa yendoda yami, kungenxa yobhuti wami, nawungibona nje usisi wami, nawungibona ngimuhle sona u-anti wami. uJesu kuphi? U-anti ukhona because of uJesu. If bokungekho uJesu u-anti ngaba ngekho. But na uhlele ezweni nabakubuza ukuthi wabamuhle kangaka. There's a man in heaven. There's a man in heaven. Na ungibona konke kimi kusebenzela kube ngokuhle because there's a man in heaven. Mhlawumbe usana abazali, ukhona umzali. In the spirit akekho umuntu onganamzali. Ngoba abanye babantwana basathana, abanye babantwana baJesu. There's a man in heaven. Bamangala abantu njalo labakubuza bakubona ukhomba phezulu. There's a man in heaven. Yabo uJoshua if umbuzile ukuthi izimpi unqobe njani, bekazovela kutshela athi mina nendlu yami sesakhonza yena. Asiyazi training uJoshua ingenile, asitshela ngetraining ukuthi watrainwa. But simbona nqoba izimpi. Amakhosi azahlangana bizane ukuthi asambeni mhlambe siyolwa naye sonke. Uza against umuntu ohamba lezulu. Therefore useze uyawa because konke kulomuntu kuyasebenzisana. Amen. Asiye ku verse 8. Asiye ku verse 8 sobona formula. Nasihlanganisa ikheke. Asiye ku verse 8. Uyabona sukela la sifunde khona ku verse 2. Ukukhuluma zonke lezi nakaqeda ukuzikhuluma uyazithatha uyazisikwasha uzifaka entweni eyi1. Lento eyi1 uzoyenza izomanifesta zonke lezi zinto. Nawe uyamnikeza asifunde la verse 8. Lencwadi yomthetho mayingasuke emlonyeni wakho. Joshua kunesikhali engamnikezanga sona uMoses. Besikhona kuye kodwa sisebenzanga because yena bekahamba ngeprocess yenduku. But kuwe lencwadi uthi this book of the law shall depart out of thy mouth. Lencwadi mayingasuki emlonyeni. Hayi igama lamfundisi, hayi igama lenkonzo. Lencwadi mayingasuki emlonyeni. Angikwazi mhlawumbe uthandaza igama lamfundisi wakho, mhlawumbe uthandaza ngamagama abanye abantu, uNkulunkulu wabani uNkulunkulu wabani. kuJoshua akuthiwanga uthi uNkulunkulu waMoses, kuthiwa lencwadi this book of the law shall not depart. Yabona sikanikezwa manje isiphetho salento sale formula ehlanganisayo ukuthi isiphetho mfana wami ufake emlilweni bese uyalinda, ufake ama degrees athi 250 bese uyalinda, uzoyibona into ezophuma lapha ya. Ngikubhalele ireceipt ngikubhalele ngathi ufaka lo ufaka lo ufaka lo ufaka lo ufaka lo. Le ndawo ungineze zona ukuthi ukuzubona ukunqoba kwale ndawo lencwadi umthetho. Qhubeka ufunde tata. Lencwadi yomthetho manje umlalele uyasitshela ukuthi ingasuki bese uzositshela ukuthi ayisuki kanjani. Funde tata.
lencwadi yomthetho mayingasuke emlonyeni wakho kepha wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Omnikeza 24 hours, day and night. Iwashi naliqala lisuka ku-12 lithi meditation, nalibuyela ku-12 lithi meditation, lasuka futhi meditation. Wozindla ngayo, kunama-levels wokuzindla. Khona ukuzindla kokuzindla ngento zalomhlaba, kodwa khona ukuzindla kokuthatha izinto uyifake kuspirit. Lokuzindla khuluma ngako lokho kokuthatha izinto uyisuse enqondo, ngoba into yaqina enqondo. Izwi laNkulunkulu lalihlele enqondo lisebenzi. Inqondo idalelwe for abantu, izwi lisebenza emphefumulweni. So ulithatha njani ulifaka emphefumulweni? I-meditation ithatha izinto ifake phakathi emphefumulweni. Inkomo nayidla, wayibona inkomo nayidla, inkomo iyadle mina idle mina, idle mina, bese iyahamba yolala. Nasile uzobona siyahlafuna futhi, kuthiwa iyetshisa. Ngalesikhathi sisadla lesasikhathi bekungakayi phakathi esiswini, bekusahlele somewhere, kuzophuma bese kuyagaywa, bese kufakwa somewhere. Yilama vitamin ahlangana nama vitamin, yonke into yendaweni yayo. So lezwi nawulithathile walifunda uthi meditate ngalo. I-meditation yenza wena nezwi nibe into eyi-one. Nakukhuluma wena kube ngathi ukhuluma uNkulunkulu, because ispirit sakho ufanele ukuthi siyajima ku-meditation. So utshela uJoshua, yiva nakaqeda ukumtshela nge-meditation, akathi mina ngizovula indlela zakho. Uthi wena Joshua, nasudle nezwi, wena you are able now to speak things. Uthi, then thou may observe to do according to all that is written therein. Joshua, angeke ukhona ukwenza izwi lami ungakameditate ngalo la joinana nawe. Nasumeditate ngalo la ngena emphefumulweni wakho, you are able to do. And when now you are able to do, because manje sowazi intando yami, then awuqala ukukhuluma ungakaphili, because uzokhuluma yakhe intando yakho naNkulunkulu, but waqala waphila, then soyayazi intando yakhe, sokhuluma into zakhe, sokhuluma indlela zakhe, sokhuluma into efunwa nguye, ngoba uthe kithi ngizokhipha yakhe inhliziyo ngifake yami inhliziyo. Uyamuzwa uthini akakhuluma? Uthi ngizokwenza zonke izifiso zenhliziyo yakho, ne? But kumele understand, against le ifiso zenhliziyo yakho nabuye emhlabeni ungakasindiswa, uzokhiphe yakhe inhliziyo afake yakhe le eneyifiso zakhe zasezulwini, bese nasona leyo nhliziyo bese wenza according to ifiso zenhliziyo yakho. Yiva uthi na uqeda le process le yokumeditate, bese uyahamba uyaliphila, soyakhona ukuzigada manje. Joshua uthi for then udena kangeni before wenza le yanto bese kungena udena. For then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. Not just any success, but good success. Uzoyiqeda ngamandla insindiso yakho, ngamandla uyohlala kuye ngeqiniso, ngoba sokhona ukuzigada uhamba ezwini lakhe. Umuntu khona ukuzigada umuntu ohamba ngenjongo kaNkulunkulu, unothando for uJesu. Therefore nakahamba akamana hambe nje, kwafika abantu ababheka ukuthi bobani, uyashesha imimoya, nakababona ukuthi abahambile uhamba lahambayo uyabasusa qeni kwakhe, because ufuna ukuhamba kahle. Then thou Joshua shall have good success. Ingakubona uJoshua aphuma phakathi kwaIsrayeli, athatha umfazi wakhe nabantwana bakhe, athi mina nendlu yami sizomkhonza. Abafuna ukumkhonza bajampe ngale beze ngapha, because umuntu kumele akhethe ngechoice yakhe, asikhethele. Choose, ufuna yiphi? Yiphi ufuna? Ngoba sonke siyakhala, nabantu bomhlaba bakhala, nathi siyakhala. But yini umehluko enyembezini zethu? Why ezinye zilalela ezinye zilalela? Ngoba khona ikhala zikhala ngezwi. Baba wena uthe izwi lakho. Khona abanye bakhala mama, khona abanye bathi baba izwi lakho lithi uthena ngikhala kuwe, uthatha wonke umthwalo wami bese unginikela khe ijoko elilula,
uthenge kuvume ngambi sho njalo izwi lakho bese uJesu uphendula izwi lakhe ngoba kathenga ubuso bomuntu kodwa uhlonipha izwi lakhe uphethe labani izwi wayemele kuyekusebenzisana kube ngokuhle yabazalwane le ndaba ayihambi ngobuhle ukuthi mina njengoba ngimuhle mina abantu kumele bangifave kunabantu abahle abahlele ekhaya abangashadanga nabantu umhlaba othi babi but bashadile basemshadweni bajabulile ayihambi ngobuhle wazobani lo mazi uyayiphila intando yakhe na ngoba kube bekathenga ubuso babantu ngabe uphendula umthandazo yabantu abathi inkosi ibulala lo manje uyazi ukuthi wazi izwi lakhe so yamazi ukuthi yena akabulala abantu kodwa ufisa ukuthi bonke abantu basindiswe so thandaza according to your word ilakho naso thandazela nezitha zakho nazikhesa when you has blessa bamangala ukuthi wasiblessa lona ngizigadile ngisentandweni all things together for good in my life amen ithi iBhayibheli uphenina ukwahluphwana amqhukuluzwana amsukumezwana uphenina abathola abantwana abathola 1 2 3 abathola abantwana uHana azanga understand ukuthi yena umuntu weqebo laJehova uHana nakazothola umntwana akatholi just a child uthola a prophet so abantu bentoza uNkulunkulu ekusebenzana kube ngokuhle akuhambi kahle laqala izinto azibi mnandi kodwa lokungabi mnandi kwakumprofeti waNkulunkulu phakathi kuwe because when izinto eziza kuwe zi serve the purpose of God therefore asizi kamnandi bazalwane that's why nesiqala sithi senza intando kuba nzima bese senza imistake siyasuka entandweni ungasusa umzima entandweni umzima ukudla kwakhona kanti ubani othi kuzoba mnandi amen awazi ukuthi indoda yahamba noJesu icela ukuthi awuthandezele umntwana ekhaya kwafika abanye bathi ungasayihluphi inkosi umntwana sekafile ekhaya kodwa lo walalela lo ahamba naye wathi lo ahamba naye ungasabi just believe but if unalele laba bekasuka athi aye emzimeni senyasuka but lo ahamba naye just believe don't be afraid so mesimida. Thank you Master Jesus. Akophamisa izandla bese uyazindlala kuye uzindlale kuye Nkosi uJesu mhlambe sengisukile mhlambe ngisusa ubunzima kanti angazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kwalabo abamthandayo noma bangangihleka namhlanje kodwa ngiyazi Nkosi ukuthi ithembiso zakho zimile ukunaphakade empilweni yami in the mighty name of Jesus. Phamisa izandla zakho sarende kuye sasarenda wakazimula uJesu hlayelenga eCalvary wathi kuphelele kufesiwe abahasiyabonga wakazimula yena uJesu hlayelenga eCalvary wathi kuphelele kufesiwe abahasiyabonga oh mama siyabonga baba oh siyabonga siyabulela webuwetito kalimako oh baba siyabonga baba oh siyabonga siyabulela webuwetito kalimako isikhathi sokubuyela othandweni. I'm going back to the place of worship. La ngangihlele khona ekuqaleni inkosi athi uJesu lo ubuthando lokuqala. Lawa umthanda khona ungena ndaba ukuthi ubani uthini. Ugijima ungena imizi nemizana ushumayela ivangeli. Umuntu ombonayo wokuqala womtshela ngoJesu. Kodwa namhlanje umbuza ngemsebenzi.
uthi ngifuna uthando lokuqala bohlala nenkosi akade naphakade bayosulwa izinyembezi awubona bangcwele bona bohlala nenkosi phakade napha bayosulwa izinyembezi awubona bakholwa nguJesu ohlala bona tembo phakade naphakade napha bayosulwa izinyembezi. Oh hallelujah, Jesus. Othi Nkosi uJesu amkombeke. Siphamise izandla thina sonke. We lift up our hands. Lift up our hands. It's a sign of surrender. It's a sign of praise, of worshiping Him. Kuthi udumo lonke maliye kuwe. Bese uyangilandela lo mthandazo uthi Nkosi uJesu. Nkosi uJesu. Ngisoni. Ngiyasondeza kuwe. Xolela Nkosi. Zonke izono zami. Bonke ububi bami. Engibaziyo. Nengingabazi. Xolele moya ngcwele. Uthi ngiyaxolisa kuwe. Ukona wena. Ngona nezulu. Uthi ngiyakholwa ngaphakathi kimi. Ukuthi wafa ufela mina. Ngiyasho ngomlomo wami ukuthi Inkosi nomsindisi wempilo yami. Ithi ngena kimi Jesu. Hlanza izono zami. Hlanza ububi bami. Uhlale nami. Wenza ikhaya lakho manje kuze kube phakade. Surrender kuye. Khuluma naye. Leve hezia nonga sovate. Leave a robata ziate kamflani. Labadeza yohontana hate. Li anthronoma sotalate. Rabade sovate. Mantala pradeshta baba. Lavadeshta labate. Hon franiza va uva dia hase. Liba dosanga langa maya hate. Rede bleske la dei. Rabadezi onta masota la dei. Moingole papatisa labantona bako. Fall upon them, Holy Ghost. Fall upon them now, Lord. Fall upon them now, Master. In the name of Jesus. Fall upon them, Lord, in Jesus' name. Abafunayo kosma baktole. Moingole uhlale kubo wenzikhala kubo. In Jesus' name. If amandla moingole kulentawo. I feel the power of the Spirit is upon this place today. Mtshele uthi moingole ngena kimi. Ngena kimi moingole. Ngena kimi moingole. Nakuthi khala kuye. Ukhale kuye. Khala kuye. Uthi ngena kimi, Holy Spirit. Lead me in my ways. Teach me your ways, O Lord. Teach me your ways, O Father. Labadaziate mando antra nimasota. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Spirit. Thank you, Father, for entering this place. Thank you, Father, for taking over. In the name of Jesus. Talamando lava yerere.
Lara soba. Dlala istring, dlala istring. Riba yanda soba yetere. Sara yanda loba yate. Siba yero sovania. Sana yendo sovania. Dlala esa string, ufake lesa string. Siya mando la bayana la bayendo soba. Sabaye sibaye teke. Shana na 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 mayere. Sana yero arora. Sibayana la mayere. Sabaye teke. Sibaye teke. Soba na re. Sinyale pamkwake, sibeke pamkwake. Mighty Spirit of God, we welcome you, Holy Spirit. Thank you, Master Jesus. Ibandla lithi amen. Amen. Shayela umoya ingcwele izandla khona okwenzekile. Master, we thank you. Asikhulekele imindeni yakho. Mhlambe khona osekhaya umshiya gule ekhaya. Mhlambe izinto azihambi kahle ekhaya. Let us ask for the grace of God. Let us ask for the grace. Heavenly Father, moya ingcwele sisondeze imindeni. Bonke inkosi nalapha abangakwazi siyabasondeza benzela umusa. Thambisa inhliziyo zabo, Holy Spirit. Bakuzwe na ukhuluma nabo, bangafi bangakwazi. Bangahambi lo mhlaba bangakwazi, moya ingcwele. In the name of Jesus. Sondeza even nezitha zakho laba bathi abakufuni, bathathu basondeze kuye. Master, we pray for them. We intercede for them. In the wonderful name of Jesus. Siyabanqusela moya ingcwele. Sinqusela umphakathi wonke waseThubelihle. Siyawusondeza kuwe moya ingcwele. Egameni lika Jesu. Let your healing power move fall upon this community. Let your healing power move. Go wonke amalokishi eSouth Africa. Go wonke ama-towns eSouth Africa. We pray your grace, Father, to touch their lives, Master. In the name of Jesus. 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 In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Amen. It is done. It is done. It is done. It is done. Amen. So welcome laba bangena embusweni abaqeda fika embusweni sithi wonderful day. Abathinte bokuthi welcome to the kingdom. La 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 la. Oh, what a wonderful day. It's a wonderful day. Oh, marvelous, wonderful. It's a wonderful day. The power and the anointing of the Spirit of God. Father, we thank you. The crippled, Father, will be made whole. Blind eyes will see now. The mute, they will speak now. The deaf ears shall be opened now. We thank you, Father. The poor shall be blessed now. In the name of Jesus Christ. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. Wonke umuntu sahlala phansi bazalwane, sahlala phansi. Wonke umuntu ongene la bone pain emzimbeni or namanje usafeel pain or khona into efile emzimbeni wakho or khona ungasebenza emzimbeni wakho, you just come in front. Then isoselethule lesi bomuntu uza tele sile lemuva ne ngaba susiklapha lapho
laba ma kings laba basusa kahle laba la ususa amakhosi awuveli nje ucommande nje uyacela ukuthi nile emuva abantu abakhulu amen already uNkulunkulu ba ordainile laba bakhulu laba amen nabe sinomuntu ogulayo la uyagula une pain or unento doctor athi unayo une cancer HIV positive whatever you name it there's a name above every name amen the name of Jesus udumo la nasuphila la awulinika umuntu amen umuntu is just an instrument esetshenziswa uNkulunkulu